দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগে বিত্তীয় বিধি নীতি আইন এইখিনি সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ কোনোবাই জানিব পাৰে কিবা কথা কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো আনুষ্ঠানিক বা ইনষ্টিটিউচনেল তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং নাথাকে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনিকভাৱে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিখিনি প্ৰশিক্ষণ থাকিব লাগে এইখিনিও নাথাকে মই যোৱা সময়খিনিত যেতিয়া বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত গৈছোঁ আৰু মহাবিদ্যালয়ত য'ত অলপ মই সময় পাইছোঁ তাত তেওঁলোকে কেনেধৰণে একাউণ্টছ মেইনটেইন কৰিছে সেইখিনি খা খবৰ লগত যাওঁতে মই তেতিয়াই বহুখিনি বিসংগতি মই তেওঁলোকক দেখা পাইছোঁ কেছবুকখন চাব বিচাৰোঁ তেতিয়া মই তাতেই বিসংগতি দেখা পাওঁ মই ক'লোঁ আপোনালোকৰ একাউণ্টছটো কোনে ৰাখে কোন একাউণ্টেণ্ট কৈছে যে নহয় আমাৰ খুব অভিজ্ঞ একাউণ্টেণ্ট আছে তো একাউণ্টেণ্টজনৰ লগত মাতি দুটা বাক্য কথা পতাৰ লগে লগে গম পাওঁ যে সেই একাউণ্টেণ্টজনো কোনো প্ৰফেশ্যনেল তেওঁৰ প্ৰশিক্ষণ তেওঁৰ কোনো নাই তেওঁ একাউণ্ট সম্পৰ্কে একোৱেই নাজানে মহাবিদ্যালয়খনৰে কোনোবাই LDA কোনোবাই UDA আহি পেলাই মানে তেওঁ যিজনে টকা পইচাখিনি লেনদেন কৰে তেওঁ এই নামত একাউণ্টেণ্ট কিন্তু তেওঁ একাউণ্ট সম্পৰ্কে একো নাজানে বিধি সম্পৰ্কে ফিনেন্সিয়েল ৰুল সম্পৰ্কে একো নাজানে কিন্তু যিকোনো এখন চৰকাৰ বা যিকোনো এটা প্ৰতিষ্ঠান তাৰ সফলতা উত্তৰণৰ মূল চাবিকাঠিটোৱে হৈছে ফিনেন্সিয়েল ডিচিপ্লিন আৰু এই ফিনেন্সিয়েল ডিচিপ্লিন এনফৰ্চ কৰাৰ কাৰণে যোৱা 20-25টা বছৰত বহুখিনি এক্সাৰচাইজ আমাৰ চৰকাৰসমূহত হৈছে যিখিনি সম্পৰ্কেও আমি সকলো অৱগত নহয় উদাহৰণস্বৰূপে 2005 চনত Assam Financial Rule and Budget Management Act 2005 সেই আইনখন গৃহীত হৈছে সেই আইনখন সম্পৰ্কে আমি বহুত অৱগত নহয় দ্বিতীয় যে গভৰ্ণমেণ্ট মাৰ্কেটিং জেম পৰ্টেলৰ কথা আমি কোনোবাই শুনিছোঁ আজি অসম চৰকাৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসম চৰকাৰৰ যিমান প্ৰকিউৰমেণ্ট হ'ব অল প্ৰকিউৰমেণ্ট শুড বি থ্ৰু জেম পৰ্টেল তো গভৰ্ণমেণ্ট মাৰ্কেটিং তাত যি ব্যৱস্থা আছে যে কোৱালিটি প্ৰডাক্ট উচিত মূল্যত আপুনি কিনিব মই মোৰ 3,000 ইণ্টাৰেক্টিভ ফ্লেট পেনেল স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব লগা আছিল সমগ্ৰ আগতে মেনুৱেল টেণ্ডাৰিং হয় মেনুৱেল টেণ্ডাৰিং হয় ৰেট ইমান কিন্তু আমি অল ইণ্ডিয়া বিডিং আমি মুকলি কৰি দিলোঁ আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব যে মোৰ এইবাৰ এটা টেণ্ডাৰতে মোৰ ৰাহি হৈছে 57 crore যাৰ বিনিময়ত মোৰ টাৰ্গেট আছিলে 3,500 এতিয়া মই প্ৰায় 4,200 স্কুললৈ সেইখিনি মই দিব পাৰিম বিত্তীয় শৃংখলা যেতিয়া বাৰু ট্ৰান্সপাৰেন্সি যেতিয়া ইনষ্টিটিউট এটাত নাথাকে নানান ধৰণৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশটো ভিচিয়েট হৈ থাকে A privilege and a condition of service. It is not a right. Therefore, nobody can demand leave as a right. Be very clear in your mind with that. Amar hoy ki ami na kobole khub digdari pao. You know, because we want everybody to like us. And therefore, moi na boli koi dia lage lage moi beya. 10 ta mane koi firiba iman kharos. So, we don't want anybody to speak like that about us, and therefore we look into leave rules, we look into this, when clearly like the reason that he's citing for leave is not genuine enough for us to give leave sometimes. Clearly, people go on CCL without even getting it approved. When the rule clearly says you have to get it approved. You're pushing the buck to the governing body which meets once in 6 months. But who is recommending to the committee? You. So you take the responsibility for it. You know your college best. You know whether he
can be given that leave or not given that leave. So somewhere we have to take that responsibility, because leave is not a right. Sometimes we are revoking that leave because some exigency has a reason. For example, departmentot aru egoraki asile teacher who takes that class, and therefore it was okay, like you had granted that leave to the person concerned and sent him on leave. This teacher unfortunately breaks her leg and cannot come for classes. Now how do you run the class? So you will have to revoke the leave. You will have to call him back. The person who has gone with due approval, you'll have to call, because the college has to run. The students have to have their classes run. So that is why that is given, that power is given with you to revoke, to curtail, asking for 30 days. You are saying, no, I cannot do with 30 days. You go for 10 days. You curtail the leave. All depending on the exigencies of your, college. What is important. So this is something that we have to understand. When the exigencies of service, in the opinion of the leave sanctioning authority, so demands leave of any kind or description may be refused, revoked by those leave sanctioning authority at any time. Then came 12A, which said 10 days will be granted in lieu of 20 days half pay leave. So leave rules keep on, they are not static, they are dynamic, and they keep on changing. Therefore, whatever leave rules are applicable at the point of asking for leave, those will be applicable. You cannot cite some other instance of 5 years back and say, that point of time this was available. No. What is available at this point of time, that is applicable now. Unless when it is sanctioned. So at that point of time, he will not get. Your case, which you said the lady, she is not now entitled to any leave salary. When it is regularized, she will be entitled to the leave salary. Substituted. Tamene dhara, keteba enekwa hoy, je I had taken earned leave. I'll just take an example. I had taken earned leave. And I know that earned leave or retirement or encashment ase. So, I make a calculation towards the end. I'm still in service, but I make a calculation that my earned leave is less. So my leave encashment will be less. So, I can write a prayer for commutation of leave, which means I can change my earned leave to a leave of a different kind. We will go through the leaves and you will see. Suppose I had gone on duty. Suppose I was given the thing of, conducting an examination, say, or doing an inspection somewhere. So it was a duty thing. But somehow I had taken earned leave that time. Suppose, I'm just giving you an example. I had taken earned leave that time. Later, I can change that earned leave to duty leave.